ഹലോ എവ്രി വൺ. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു പേപ്പറും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഓൾറെഡി സബ്ജക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ്. കുറേ ആൾക്കാരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോമറിൻ്റെ ദ ഇലിയഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. കുറേ കഥകളും ലെജൻസും മിത്സും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പറാണിത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഓൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് പേപ്പർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഡിലേ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സോ യൂണിറ്റ് 1 is approaching the Iliad, the epic and the Homeric tradition. സോ ദ ഇലിയഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, introduction. The Iliad is an ancient poem written in the Greek language. It was composed by the Greek poet Homer. The Iliad was composed around 8th century BC. So Iliad endana, it's an ancient poem and it was written by Greek poet Homer. So Greek literature aanu. Classical literature we are looking into Greek and Roman literature, as I have already mentioned in the introduction class. So we are first going to deal with Greek literary writers, and Greek poet aayittulla Homer and the Iliad is the first one we are going to deal with. And the Iliad was composed around 8th century BC. Before Christ ആണ്. AD തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. 8th century BC യിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, The Iliad deals with the events of the final weeks of the Trojan War, a war that had lasted for 10 years. So have you all heard about Trojan War? There is a movie also called Troy. And I think we might have already studied an introduction ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So Trojan War ആണ് നമ്മുടെ ഇലിയഡിൻ്റെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. What is Trojan War? What has led to the events of Trojan War? Everything we are going to discuss in today's lesson. Okay. So Trojan Warൻ്റെ final weeks ആണ് നമ്മുടെ ഇലിയഡ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പിക്കിനെ മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രോജൻ വാർ ഇസ് എ വാർ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ 10 years. ഓക്കെ, 10 yearsോളം നീണ്ടു നിന്നൊരു വാർ ആയിരുന്നു ട്രോജൻ വാർ. ആൻഡ് ദ ഇലിയഡ് എപ്പിക് ഇസ് ഓൺലി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഫൈനൽ ഫ്യൂ വീക്സ് ഓഫ് ദ ട്രോജൻ വാർ. In the Iliad, the war is between the Greeks and the Trojans, triggered by the abduction of Helen by the Trojan prince Paris. Helen was the wife of Menelaus, the brother of Agamemnon, the Greek commander. So, Iliad എന്ന് പറയുന്ന എപ്പിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വാറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. വിച്ച് ഇസ് ദ വാർ ഓർ ഹൂ ഫോട്ട് ദ വാർ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രോജൻ വാർ, ആൻഡ് ദ ട്രോജൻ വാർ വാസ് ഫോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രീക്സ് ആൻഡ് ദ ട്രോജൻസ്. ഗ്രീക്സും ട്രോജൻസും ആണ്. ഗ്രീക്സ് ഒരു സൈഡിൽ, ട്രോജൻസ് ഒരു സൈഡിൽ, ഇവർ തമ്മിലുള്ള വാർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ മഹാഭാരതയിൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം, പാണ്ഡവാസും കൗരവാസും. സെയിം തിങ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. വി ഹാവ് ഗ്രീക്സ് ആൻഡ് ട്രോജൻസ്. ഗ്രീക്സ് ഓൺ ദ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ട്രോജൻസ് ഓൺ ദ വൺ സൈഡ്. ട്രിഗേർഡ് ബൈ ദി അബ്ഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹെലൻ ബൈ ദ ട്രോജൻ പ്രിൻസ് ഹാരിസ്. ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അബ്ഡക്ഷൻ, ക്വീൻ ആണ്. ക്വീൻ ഹെലൻ്റെ അബ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. ഓക്കെ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സം ടെയിൽസ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് ആസ് പാരീസുമായിട്ട് ഹെലൻ ഇലോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എനിവേ ഇൻ യുവർ SLM ഇറ്റ് ഇസ് ഗീവൻ ആസ് അബ്ഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹെലൻ. സോ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഫാക്ട്. Okay, so the war was triggered by, or the war started by, because Helen was abducted by the Trojan prince Paris. There was a prince called Paris in Troy, and that prince abducted Queen Helen of Greece. Okay, ഗ്രീസിലെ ക്വീൻ ഹെലനെ അബ്ഡക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി. ആൻഡ് ഹൂ വാസ് ഹെലൻ? ഹെലൻ ആരായിരുന്നു? ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെനലേസിൻ്റെ വൈഫായിരുന്നു. മെനലേസ് ആരാണ്? ഹി വാസ് എ ഗ്രീക്ക് കമാൻഡർ. ദർ ആർ മെൻഷൻ ഇൻ സം അതർ ടെയിൽസ് ആസ് മെനലേസ് കിങ് ആണ്, കിങ് ഓഫ് സ്പാർട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മെൻഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണോ SLMൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി. എനിവേ ഇതൊരു ലെജൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ഇത് ഇലിയഡിൻ്റെ വേർഷൻ ഇതായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറേ അല്ലാത്ത വേർഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കഥകളിനെ പറ്റിയിട്ട്. കുറേ നമുക്കറിയാമല്ലോ, പണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഓറലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയ കഥകളാണല്ലോ ഉള്ളത്. സോ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ വേർഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസിലും വരാറുണ്ട്. എനിവേ there is mentioned that this King Menelaus, and now here it is given as the Greek commander. So never mind, നമുക്ക് ഗ്രീക്ക് കമാൻഡർ എന്നുള്ള ഇതിൽ തന്നെ പോയാൽ മതി. സോ ദ ഗ്രീക്ക് കമാൻഡർ മെനലേസിൻ്റെ വൈഫായിരുന്നു ഹെലൻ. ഷീ വാസ് അബ്ഡക്റ്റഡ് ബൈ the king Paris of
Troy, the Prince Paris of Troy. King അല്ല, പ്രിൻസ് ആണ്, കിങ്ങിൻ്റെ മകനാണ്, രാജകുമാരനാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് മെനലേസ് ആരാണ്? മെനലേസ് അഗമെമ്നൻ്റെ ബ്രദറാണ്. അഗമെമ്നൻ ഇസ് എ വെരി ഫേമസ് ഗ്രീക്ക് ഹീറോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറാണ് മെനലേസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രിഗർ ഫോർ ദ 10-year long Trojan War. മനസ്സിലായോ? സോ യു ആർ ടെലിംഗ് മീ ദ ട്രോജൻ വാർ ബിഗൻ ഓവർ എ ഗേൾ. ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണോ ട്രോജൻ വാർ തുടങ്ങിയെന്നാണോ പറയുന്നത്? റൈറ്റ്, യു ആർ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. നമുക്കൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രോജൻ വാർ തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ആരാണ് ആ പെൺകുട്ടി? ഹെലൻ. ഹെലൻ വാസ് അബ്ഡക്റ്റഡ് ബൈ ഹൂം? പാരിസ്. പാരിസ് ആരാണ്? ട്രോജൻ പ്രിൻസ്. ആൻഡ് ഹെലൻ ആരായിരുന്നു? ഹെലൻ ഇസ് ദ വൈഫ് ഓഫ് മെനലേസ്. മെനലേസ് ഗ്രീക്ക് കമാൻഡറാണ്. മെനലേസിൻ്റെ ബ്രദറാണ് Agamemnon. Okay, you have to have these facts clear in order to understand the story further. Okay, so Trojan War was between Greek and Trojan people, Greek and Trojans. Okay, and ഗ്രീക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീക്കിനുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഹെലൻ. ഹെലനെ അബ്ഡക്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായത്. ക്ലിയർ? റൈറ്റ്. ഇനി ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി ഇലിയഡ് നോക്കാം. ഫൺ ഫാക്ട്സ്. എവർ വണ്ടേർഡ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ ഇലിയഡ്? ഇലിയഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? എന്തിനാണ് ഇലിയഡ് എന്ന പേര് വന്നത്? ബിക്കോസ് ഇലിയം വാസ് അനദർ നെയിം ഫോർ ട്രോയ്. ട്രോയ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് വേറൊരു പേരായിരുന്നു ഇലിയം. ആൻഡ് ദ എ ഡി സഫിക്സ് വാസ് യൂസ് ടു മീൻ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ്. ഇലിയത്തിൻ്റെ കൂടെ എ ഡി സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇലിയം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ദ title, the Iliad should actually be called the Troy story or story of Troy. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ഇലിയഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഇലിയഡ് ഓൾറെഡി മീൻസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ട്രോയ്. സ്റ്റോറി ഓഫ് ട്രോയ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരെയാണ്. എനിവേസ്, ഇലിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇലിയം വാസ് ദ നെയിം ഓഫ് ട്രോയ് ആൻഡ് ട്രോയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇലിയഡ്, ട്രോയ് സ്റ്റോറി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, right. The Trojan War was waged against the city of Troy by the Achaeans after Paris of Troy took Helen from her husband Menelaus, the king of Sparta. Again, king of Sparta എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? ഗ്രീക്ക് കമാൻഡർ ആയിരുന്നു. ഓൾസോ ഹി ഈസ് ദ കിങ് ഓഫ് സ്പാർട്ട. സോ ട്രോജൻ വാർ ആര് തമ്മിലായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് വേജ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സിറ്റി ഓഫ് ട്രോയ് ബൈ Achaeans after Paris of Troy took Helen. ട്രോയിലെ രാജകുമാരനായിട്ടുള്ള പാരിസ് ഗ്രീസിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർട്ടയിലെ ക്യൂനായിട്ടുള്ള ഹെലനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ട്രോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കാരണമാണ് ഗ്രീക്സും ട്രോജൻസും തമ്മിൽ വാർ ഉണ്ടായത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ട്രോജൻ വാർ. ഐ എം റിപ്പീറ്റഡ്ലി സേയിങ് ദിസ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഇലിയഡ്. ഓക്കെ, The war is one of the most important events in Greek mythology. നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിലെ പാണ്ഡവ കൗരവ യുദ്ധം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതുപോലെ the same way Greek mythologyയിൽ Trojan War is really important. 9 years after the start of the Trojan War, the Greek army captures Kyrene, a town allied with Troy. So the war was waged for almost 10 years. And when 9 years passed, Trojan War's 9 years കഴിഞ്ഞപ്പോൾ what happened was that the Greek army captures Kyrene. Kyrene എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. That is a town which was allied with Troy. Okay, that town was captured. And two beautiful Trojan maidens, Chryseis and Briseis, are taken as war booty, one by Agamemnon and the other by his deputy Achilles, who is the greatest among the Greek warriors. So അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു രീതി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യു ക്യാപ്ചർ വൺ ടൗൺ ഓഫ് വാറിങ് ടൗൺ ദെൻ യു കുഡ് ടേക്ക് മെനി തിങ്സ് ഫ്രം ദാറ്റ് ടൗൺ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് വിമൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, വിമനെ എടുക്കാൻ പറ്റും, മെറ്റീരിയൽസും എടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വാസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് പ്രിവെയിൽഡ് ബിഫോർ. ഇപ്പോഴും വാർ നടക്കുന്ന കൺട്രീസിലെ സ്ഥിതി വേറൊന്നുമല്ല. യു കുഡ് ഹിയർ ദാറ്റ് പല വാർ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും സോൾജേഴ്സ് ഓർ ദി വാറിങ് കൺട്രീസ് മെൻ ആർ പിന്നെ റേപ്പിംഗ് അതർ വിമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യൂസ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് നോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടുഡേ ഓൾസോ. എനിവേ, 9 years after the war of Troy was happening, what happened was that Greek army captures Chryse, which is a town allied with Troy, and they get two Trojan maidens, two girls called
Chryseis and Briseis. ഓക്കെ, ദേ ആർ ടേക്കൺ ആസ് വാർ ബൂട്ടി. വാർ ബൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാറിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ, ഒരു സ്ഥലം കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ സാധനം എടുക്കാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാർ ബൂട്ടി ആയിട്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരും കിട്ടി. ആൻഡ് വൺ ഇസ് ടേക്കൺ ബൈ അഗമെമ്നൻ ആൻഡ് ദി അതർ ഇസ് ടേക്കൺ ബൈ ഹിസ് ഡെപ്യൂട്ടി അഖിലസ്. അഖിലസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ നല്ല ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീക്ക് വാരിയേഴ്സ് ആണ് അഖിലസ്. Okay, so Agamemnon and Achilles takes Chryseis and Briseis. Chryseis is taken by Agamemnon and Briseis is taken by Achilles. Okay, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Got it? Right. Chryseis' father offers a huge ransom to Agamemnon for the return of his daughter, but Agamemnon refuses to give back the fair maiden he has won as his prize from the spoils of war. The father, Chryseis, who serves as a priest to the god Apollo, prays to him to punish the Greeks by sending a plague to sweep through the Greek army. Agamemnon learns that Chryseis is the cause of the plague that has killed many of his soldiers and decides to return her to her father. So what happened was that Chryseis in Achen offers a huge ransom money to Agamemnon to give him back her daughter. ഡോട്ടറിനെ തിരിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും. ബട്ട് അഗമെമ്നൻ റെഫ്യൂസസ് ടു ഗീവ് ഹർ ബിക്കോസ് ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് റൈറ്റ്ലി വൺ ഹർ ബൈ വിന്നിങ് ഓവർ ദ ടൗൺ. സോ ഹി കനോട്ട് ഗീവ് ഹർ ബാക്ക്. And what does her father do? Her father, called Chryseis, what he does is that he is a priest to god Apollo. He prays to god Apollo that you have to punish Greeks for not giving my daughter back by sending a plague. അസുഖം വരുത്താൻ പറഞ്ഞു. പ്ലേഗ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡിസീസ്. പ്ലേഗ് വരുത്താൻ പറഞ്ഞു, ഗ്രീക്ക് ആർമീനെ പണിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിയലി ഹാപ്പൻസ്. ആൻഡ് അഗമെമ്നൻ കംസ് ടു നോ ദാറ്റ് Chryseis is the cause of the plague that has killed so many of his soldiers and decides to give him that man his daughter back. Okay, so that was what happened. ആദ്യമേ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്തു, ആ പെൺകുട്ടീനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. സോ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൗണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദേ ഗോട്ട് ടു war booty and called Chryseis and Briseis. But Chryseis' father offers a huge ransom to get his daughter back, which Agamemnon refuses. So he prays to god Apollo to punish the Greeks by sending a plague to sweep through the Greek army, which really happens. And when Agamemnon comes to know that Chryseis is the root cause of this plague that has killed so many of his soldiers, he decides to give that girl back. Okay, so that is what happens in the story. Then he demands from Achilles his second in command, the latter's prize beauty, Briseis. So already Chryseis is gone, right? So Agamemnon, what he does was he demands from Achilles that you give me Briseis back. I want Briseis. This is what he tells. So Agamemnon makes his claim for Briseis on the grounds that as the commander of the Greek army, he is entitled to have her. He says that I am the commander of the Greek army. We got 2 people and one is returned already. So the other remains free and that girl is for me. I am the Greek commander. So I should get her back. Briseisne വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay. So what happens is that Achilles is not ready to give. Achilles is very furious over Agamemnon's attack on his personal honor and refuses to participate further in the war. So, because Agamemnon says that I am the commander, I am entitled to get her, this feels like a sort of insult to Achilles. And Achilles is like, I am not ready to participate further in the war. He backs out from the war. Angry and vengeful, he prays to his mother Thetis to seek the help of the supreme god Zeus to destroy the Greeks who were already losing the battle without his services. സോ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ് അക്കിലസ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ. എല്ലായിടത്തും പെൺകുട്ടികളെയാണ് പ്രശ്നമാക്കി അവർ കാണിക്കുന്നത്. എനിവേസ്, ദ ഹോൾ വാർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓർ ബിഗൻ ഓവർ എ ഗേൾ ആൻഡ് നൗ ദ വാർ ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അഗൈൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ഗേൾ. Okay, so angry and vengeful, what he does is Achilles prays to his mother Thetis, and Thetisnod എന്താ പറയുന്നത്, go and ask for help from God, supreme god Zeus, to destroy the Greeks
who is actually already losing. Trojans are winning and അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. And now Achilles is also not fighting. Achilles is the greatest Greek warrior. So without his services, Greek army should fail in this war എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അമ്മയോട് പറയുവാണ്. With Zeus supporting the Trojans and Achilles refusing to fight, the Greeks suffer great losses. So Zeus, as prayed by Thetis, is supporting the Trojans and Achilles is also not fighting. Now what happens is that the Greeks are suffering great losses. When defeat becomes imminent, Achilles, out of concern for his Greek army, asks his close friend Patroclus to fight the Trojans. So when the Greeks were about to fail, Achilles suddenly has this concern for his own countrymen. Then he says to his close friend that I am not going to fight, but Patroclus, please you go and fight and help the Greeks to win over the Trojans എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്രോക്ലസിനെ വിടുവാണ്. But in the battle, Hector, the Trojan hero, slays Patroclus. Hector ട്രോയിലൊരു ഹീറോ ആണ്. He kills Patroclus. When Achilles discovers that Hector is the slayer of his friend, he is overwhelmed with grief and anger and he agrees to reconcile with Agamemnon and rejoin the battle. So what is happening here? When everything is under great loss for Greeks, or when Greece was about to lose, Achilles has this concern for his own countrymen and he asks his friend Patroclus to fight for the Greeks. But as soon as Patroclus starts fighting, the Trojan hero Hector comes and slays him and kills him. Okay, and when Achilles discovers that Hector is the slayer of his friend, he is very much in grief and anger and he comes back to his people and reconciles with Agamemnon, solves all the problem with Agamemnon and rejoins the battle. Okay, so Hector, crybaby Achilles. Hector is a very എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറോയിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ്. Hector is fighting for his country to defend his wife, his child and the people of Troy. On the other hand, you look at Achilles, you can see that Achilles backed out of the war just because there was this one slave that he couldn't get. So that is what this meme represents. Hector is a person who is fighting for his country and crybaby Achilles is just if you come to think of it, you can see that Achilles is the one who asked his mother to pray to God Zeus to support the Trojans. എന്നിട്ട് he is coming with so much anger and he backed out because just for a slave and that Agamemnon took. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there is a great deal of difference between Hector and Achilles. Anyway, now Hector is going to suffer because Achilles has come back for Hector, because Hector is the one who killed his close friend Patroclus. Okay, Achilles, the unrivaled Greek warrior. So he is a very powerful warrior. Okay, kills every Trojan who stands in his way and finally kills Hector. Achilles എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Achilles kills every Trojan in his way and finally kills Hector with the help of goddess Athena. ഇവിടെ ഗോഡ്സ് എല്ലാം ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ചില ഗോഡ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ചില ഗോഡ്സ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഹ്യൂമൻ ഗോഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, വിച്ച് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഫർദർ ഇൻ ദ ലെസൺസ്. Okay, now what he does is that he drags Hector's body tied to the back of his chariot across the battlefield to the Greek camp. So he does not just kill Hector, he ties the body of Hector to the back of his chariot and drags the body to the battlefield of the Greek camp. Okay, Lord Zeus feels that Hector deserves a hero's burial and sends the god Hermes to escort Hector's father Priam to the enemy camp and plead with Achilles for the return of his son's body to give him a fitting hero's burial. So whatever it is, Hector is a true hero. Okay, Hector is a true hero and a true hero deserves burial. And also അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് is to deny his burial എന്നുള്ളതാണ്. So Lord Zeus also feels that Hector should not be denied his burial, and what he does is that he sends the god Hermes with Hector's father Priam. പ്രിയമിനെയും ഹെർമസിനെയും കൂടെ എവിടെ പറഞ്ഞു വിടും? എനിമി ക്യാമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. ടു ആസ്ക് ടു അക്കിലസ് ഓർ ടു പ്ലീഡ് വിത്ത് അക്കിലസ് ടു റിട്ടേൺ ഹിസ് സൺസ് ബോഡി ഫോർ എ ബറിയൽ, ഫോർ എ ഫിറ്റിംഗ് ഹീറോസ് ബറിയൽ ദാറ്റ് ഹി ഡിസേർവ്സ്. So Achilles is very cruel at this point of time. He does not
kills Hector, but എന്താണ് ആ ബോഡീനെ വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. സോ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു, കം ടു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ അക്കിലസ് തന്നെ വരുത്തി വെച്ചതുമാണ്. ഓക്കെ, ഈവൻ യു കുഡ് സേ ദറ്റ് പെട്രോക്ലസിൻ്റെ ഡെത്ത് പോലും. Maybe that is why he is furious with himself also. Now Priam tearfully requests Achilles for his son's body. He prays to Achilles for his son's body. There's a moving episode of a father pleading for his son's body to be restored. So a father is pleading to Achilles to give him back his son's body. Achilles relents and returns Hector's corpse to the Trojans. Both sides agree to a temporary truce and Hector receives a hero's funeral in Troy. അപ്പോൾ കുറേ തവണ ഇങ്ങനെ പ്രിയം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അക്കിലസ് ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹി റിട്ടേൺസ് ദ കോപ്സ് ടു ദ ട്രോജൻസ് ആൻഡ് ബോത്ത് ആർമി അഗ്രി ഫോർ എ ടെമ്പററി ട്രൂസ്. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ട്രൂസായി. എന്നിട്ട് ഹെക്ടർ റിസീവ്സ് എ ഹീറോസ് ഫ്യൂണറൽ ഇൻ ട്രോയ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഹെക്ടറിനെ അടക്കി കഴിഞ്ഞു. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു. ഒരു ടൗണിനെ അവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് 2 war ബൂട്ടീസ്. അതിൽ ക്രൈസിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്യൂട്ടീനെ തിരിച്ച് വാങ്ങും. വൈ? ബിക്കോസ് ക്രൈസിയസിൻ്റെ അച്ഛൻ കുറേ റാൻസം മണി കൊടുത്ത് അത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അഗമെമ്നൻ ഇസ് നോട്ട് റെഡി ടു റിട്ടേൺ ഹർ. ബട്ട് ദെൻ വെൻ പ്ലേഗ്സ് കം ആൻഡ് ഹി ഫൈൻഡ്സ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ക്രൈസിയസ് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ പ്ലേഗ്, ഹി റിട്ടേൺസ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്കിലസിൻ്റെ വാർ ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈസിയസ് വേണം എന്ന് അഗമെമ്നൻ പറയും. Achilles is not ready to give, and when finally that man takes her away, Achilles decides that it is an insult for his honor and he decides not to fight in the war again, and also prays to his mother to pray to God Zeus that Trojans to win the war, or at least Greeks should not be supported, and the same thing happens. But after a point of time when Achilles realizes that the Greek army needs help, he asks his friend Patroclus to fight for them, but Patroclus is killed by the Trojan hero Hector, and coming to know about this, Achilles decides to reconcile with Agamemnon and go back to the war front, and he kills Hector and drags his body and denies him burial. But then when Priam and god Hermes comes and asks for his body, then Achilles gives back Hector's body and he receives a hero's burial. So that is where the story is going on to an end. Okay, ആ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി നിർത്തിയത്. Okay, now approaching the Iliad. Okay, the story is a longish one and is made more complex because of the constant intervention of gods in human affairs. So this is what I mentioned earlier. It is a very long story and it is made more complex. How is it made complex? Because gods are constantly interrupting with the human activity, with the human affairs. They come and help them, they come and fight for them, or they pray for them. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So the best way to approach the Iliad is by reference to the 2 Indian epics we had earlier cited, the Ramayana and the Mahabharata. So നമുക്കിതിനെ എന്ത് വഴിയിലൂടെ പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണാം? ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് 2 എപ്പിക്സ്, രാമായണ ആൻഡ് മഹാഭാരത. രാമായണയും മഹാഭാരതയും ആയിട്ടുള്ള പാരലൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. So what happens in the Ramayana and Mahabharata? The Ramayana depicts the battle between good and evil personified in Rama and Ravana respectively. Rama, Ravana. While the Mahabharata details the Kurukshetra war between the forces of good again and the forces of evil for the restoration of Dharma, Pandavas and Kauravas. So രാമായണയിൽ രാമ രാവണ ആണെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ പാണ്ഡവാസ് ആൻഡ് കൗരവാസ്. So everywhere we can see there is a fight between good and evil, okay, to restore Dharma. It is easy to see the parallel between Arjun Karna and Achilles Hector, as both pairs are well matched warriors of great repute. അർജുനനും കർണനും, മഹാഭാരതത്തിൽ അർജുനനും കർണനും പോലെ തന്നെയാണ് ട്രോജൻ വാറിൽ നമുക്ക് അക്കിലിസിനെയും ഹെക്ടറിനെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ വെൽ മാച്ച്ഡ് വാരിയേഴ്സ്. ദിസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി സീൻ ഇൻ ദ രാമ രാവണ ഡ്യുവൽ ഇൻ ദ രാമായണ, വെയർ ബോത്ത് ആർ ഈക്വലി മാച്ച്ഡ് വാരിയേഴ്സ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ പാരലൽ ഓഫ് അക്കിലസ് ഹെക്ടർ as Arjuna, Karna and Rama, Ravana.
The only difference is, in the Greek poem, the gods are in the foreground with the warriors and dictate the outcome, while in the Indian epics, only men fight while the gods stay in the background and do not directly participate in it. So what is the difference between the two stories and the Trojan War or the Iliad? The difference is that in Iliad, you can see the gods' direct intervention, helping them or doing something or dictating the outcome. This can be seen. But in the Indian epics, there is no such thing, and only men fight. Gods stay away from the activity of the men and do not directly participate in it. Okay, so that is what is happening. For example, Lord Krishna never wielded a weapon to fight the Kauravas. His role was to be the mentor of the Pandavas and Arjuna in particular. So when we look at the Indian epic Mahabharata also, you can see that Lord Krishna never had an interference or intervention in the war directly. He was only supposed to be a mentor to the Pandavas, especially Arjuna. He never took part in the or took a weapon and fought the Kauravas in the Kurukshetra Yuddha. Okay, so having a basis for our journey into the Iliad, we shall now look at epics in Western or European literature. So, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇലിയഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി what we are going to do is that we are going to look into other Western and European literature. Okay, so let us sum up. So we'll just look into what we have learned today. വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രോജൻ വാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇലിയഡ് ൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ആണ്. വി read about the story about Iliad. I hope you are clear with the story. The war, the Trojan War was fought for 10 long years, and we are only dealing with the few weeks, the final few weeks of the Trojan War. And the story begins, or the Trojan War begins because the Prince Paris of Troy abducted Helen of the Spartans. Helen of Spartane പിടിച്ചോണ്ട് പോയത്. Okay, so that is why the war started. And നമ്മൾ നോക്കുന്ന കഥയ്ക്ക് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണ്? That is after 9 years of war, there was this capturing of a town called Chrysis, and Chrysisil നിന്ന് രണ്ട് war beautyനെ കിട്ടുവാണ്, Chrysius and Briseis. And ബാക്കിയുള്ള കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആഫ്റ്റർ എന്താണ് ഹെക്ടറിനെ കൊന്ന് അക്കിലിസ് ഹീറോയിസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വരെയുള്ള കഥയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് പ്ലീസ് ഹാവ് ദിസ് ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ഓൺലി ദെൻ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലെസൺ. Okay, I want all of you to read the SLM very carefully and understand up to whatever I have taught you, and also take the help of your value added note and Exampedia. And for making your facts very clear and knowing the details, please do the objective test as well. So I'll see you again in another session of the lesson, and till then, happy learning. Thank you.